Good morning to all. Can we start the today's lecture? Please give message on a WhatsApp group for joining the fast. Deepak, Shruti, can we start today's lecture? Sir. Okay. I want to share the screen. Yes. Friends, screen is shared. Sir. Is shared well. Okay. In last lecture, we start the wind energy. And here is the wind energy. We started the it. Then chain, then electrical energy, and here we came. Okay, wind farms and so other thing. Okay, see here friends, please submit your attendance in chat box. Okay. Okay friends, the electrical energy from wind energy is mainly converted into electrical energy. Okay, if we can't use directly wind energy for the purpose of the any mankind, but if the wind energy is converted into electrical energy, then we are able to use that energy. Okay, first it can be generated for low rating of a zero point 0.5 kilowatt to high rating about the 6000 kilowatt to higher value, means zero point 0.5 kilowatt to 6000 kilowatt पर्यंत आपण wind energy चे electrical energy मध्ये conversion करू शकतो. A single wind turbine can generate the 14 megawatt of electrical power and is convenient to use the stand-alone, suitable, plenty of water, but a remote area like the seashore, hilly area and desert area. Friends, a single wind turbine can able to generate the 14 megawatt electrical energy, and that will be stand alone, plenty भरपूर इथं आपल्याला फील्ड आहे विंड एनर्जीचं. पण ही एनर्जी जिथं वाऱ्याचं स्पीड हे नेहमी म्हणजे वर्षातले 12 महिने 12 महिन्यातले सगळे दिवस आणि सगळ्या दिवसाचे सगळे तास जिथं विंड एनर्जी हाय विलॉसिटीनं फ्लो होते अशा ठिकाणी, म्हणजेच त्यांनी सांगितलेलं आहे की शीशोवर समुद्र किनारा, त्याचबरोबर हिल्ली एरिया at the top of the hill, at the top of the mountain or the desert area. In all these areas the wind speed is very high throughout the year, that is 24 into 7 into 12 month it will be very high speed, and where we can able to convert the high wind energy into electrical energy. In low wind area the wind farms have to be used. In low wind area we have to use the wind farms. Wind farms means there are the
Yeah.
Okay, Vijay. Yes, sir. ओके. आज जरा नेटचा प्रॉब्लेम झालेला आहे. काही अडचण नाही, आपण सुरू करतोय लगेचच. Okay, I am going to share this. Please submit your attendance in chat box again. Friends, please submit your attendance in chat box. Bharat, Deepak, Dhanasri, Rupali, Aishwarya, Puna, please submit your attendance in chat box. Okay. Okay. Just wait, I am going to share the file. You are able to see in my video. Okay. Just give answer. साक्षी, आवाज येतोय माझा? हो सर येतोय. ओके. एकच मिनिट बाळांनो, आज शेअर होईना झालंय. Okay, friend.
Can you able to see the shared screen? Friends? Yes, sir. Okay. वर्ड डॉक्युमेंट दिसतंय ना तुम्हाला? हो सर. ओके ओके. आज जरा रेंजचा प्रॉब्लेम दिसतोय. हरकत नाहीये. Okay, here we came. That is, in a low wind area, wind farms have to be used, which are consist of number of wind turbine generator in large area and are linked to gather the high power. And the fourth is very important, that is electrical energy generated can be easily converted into desirable AC or the DC output. It means that which form of energy, electrical energy is to be required in that form, the mechanical energy from the wind energy is to be converted. It may be AC or it may be DC. It means the hybrid form of energy is converted from the wind energy. The electrical energy obtained from the wind energy is used by the standby or supporting electrical power generating unit, because the energy may be available continuously. It means that the fast, speedy wind will be flowing continuously, and we are able to generate continuously the mechanical energy, and from that we can able to generate the electrical energy. This can be done in following way. And what are the following way of conversion of electric energy? It will be given here, friends. That is, when wind energy, see here, this is the number one. When wind energy is harnessed standalone, the unit is associated with the storage batteries, and in case of no wind, sufficient wind power is available, storage batteries kept charged with the wind energy in advance and supply the necessary power for the partial and fully wind flow. Means that if the wind energy is harnessed by the standalone, the unit is associated with the storage battery. Means that, consider that there is the wind is the present with sufficient speed. Then we can form the windmill, design the one windmill, and windmill can be rotate its fan, and due to that the mechanical energy will be converted, and that mechanical energy is converted into electrical energy. But that electrical energy is used to store or charge the batteries, DC batteries. And we know that if that DC batteries are charged, then the DC is converted again into AC, and it is very simple way. In this way, the wind energy is converted into electrical energy. And second is the wind energy generator are used in a parallel with the electrical grid of the conventional supply network. No battery storage is then required. No battery storage is then required. Again, wind diesel hybrid for the remoted standalone system. That is wind diesel hybrid for the remoted standalone system. Wind diesel hybrid means the when wind is not present, wind is not present with the sufficient speed, at that time the project is to be stopped. No, the project of the way where the electricity is to be required is does not stop. Here the diesel engine is used to start the industrial work. For that, the wind and diesel hybrid for a remoted standalone system is used. Okay, friend, next, the 1.9, where the India's position in the field of wind energy. What is the status of the India in case of wind energy project or wind energy plant? The India has a great potential of the 20,000 megawatt of electrical power from wind power, and it continues about 10% of the national installed capacity. Means about 20,000 mega ohm generation of electricity is a capacity of the wind energy throughout the India. And it is about the total requirement of
रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन इंडिया इट इज अबाउट 10%. म्हणजे ही जी 20,000 मेगा वॅट जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड एनर्जी पासून आपण तयार करू, ही जी एनर्जी आहे मित्रांनो, ही एनर्जी ही आपली जी टोटल रिक्वायरमेंट आहे त्याच्या 10% टास्क काय करते, फुलफिल करते. इंडिया हॅज अ लॉंग सीशोअर, लॉंग हॉट डेझर्ट लाईक द एरिया, अगेन द अँपल अवेलेबिलिटी ऑफ द विंड पॉवर, म्हणजे विंड पॉवर याच्यामध्ये भरपूर आहे. इन गुजरात, इन तमिळनाडू, विंड फार्म्स with the wind ranges of the 15 kilowatt to 200 kilowatt have installed project of a capacity of the 45 megawatt to 155 megawatt are nearer to completion. In a near future capacity may cross the 500 megawatt. म्हणजे तमिळनाडूमध्ये, राजस्थानमध्ये, सध्या गुजरातमध्ये जवळजवळ 200 मेगावॅट किंवा किलोवॅटचे प्रोजेक्ट, आणि याच्यापेक्षा या कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त कॅपॅसिटीचे म्हणजे अबाउट द 500 मेगावॅट एनर्जीचे प्रोजेक्ट्स हे इंडियामध्ये सध्याच्या इन फ्युचर डेज मध्ये आपल्याला काय केलेले दिसतील, पूर्ण झालेले दिसतील. द डिपार्टमेंट ऑफ द नॉन कन्व्हेन्शनल रिन्युएबल एनर्जी DNRE, this is the department of the central ministry where the non-conventional energy is to be converted into electrical energy, and for that the funding and all types of the support is given by the ministry, is the keen on exploring India potential of a wind energy to maximums to satisfy the growing demand for the fast development of India. Then applications of the wind energy, how the wind energy is to be used for the other things. The application of wind energy, the field of the application is the transportation period that will be strict before from 1973. For transportation, the wind energy is directly used for the propelling the ship for the many century. For propelling the ships mean to give the direction to the ship transportation, it is to be used. And after the 1973 third column, that is likely to be used for the local transport at the some place. In Tamil Nadu there is the one place about the 45 kilometer long distance it will be traveled by the ship, by only the propelling the ship by the historical method. Means that in that area the direction of the wind is does not change, and the shore or the ज्याला आपण नदीचं पात्र म्हणतो ते पात्र पण मोठंच्या मोठं असल्यामुळं आणि वाऱ्याची दिशा ही एकच असल्यामुळं काही काळासाठी म्हणजे जवळजवळ 45 किलोमीटर्स असा डिस्टन्स आहे की त्या ठिकाणी आपण विंड एनर्जीचं प्रोपलिंग द शिप साठी आपण यूज करतो. देन ॲग्रिकल्चर अँड रुरल, द विंड मिल्स, वॉटर पंपिंग आहे, वॉटर इरिगेशन ऑफ अ फील्ड आहे, सॉटूथ मिल आहेत म्हणजे आपल्याला माहित आहे वूड सॉ मिल आहेत. जंगलामध्ये काय आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी नेता येत नाही, अशा ठिकाणी आपल्याला वूड कटिंग करायचं असेल तर तिथं विंड एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये केलं जातं आणि त्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वरती आपल्याला वूड सॉ मिल्स आपल्याला तयार करता येतात. ग्राइंडिंग ग्रेन्स मिल्स मी सांगितलं काल आपल्याला, म्हणजे टू फ्लोअर म्हणजे ग्रेन्स जे आहे धान्य दळण्यासाठी जी पिठाची गिरण असते ती पिठाची गिरण सुद्धा आपल्याला या विंड मिल्स पासून केली जाते. म्हणजे टू पंप द वॉटर फ्रॉम द वेल in forest or at the mountain where the electricity is not present, and where the wind energy is to be converted into electrical energy. Irrigation of the field, then wood saw mill, again the grinding the grain mill, likely to be used in remote area, for the rural area where the conventional hydroelectric power or the network cannot be reached. Then electrical power, the first commercial यूज इन 1885 मध्ये, आपल्याला 1885 मध्ये डेन्मार्क मध्ये हा सगळ्यात मोठा प्रोजेक्ट होता. सेव्हरल स्मॉल युनिट ऑफ 5 to 25 किलोवॅट वेर युज्ड इन युरोप ड्युरिंग 1920 मध्ये सुद्धा मोठा युरोपमध्ये प्रोजेक्ट केलेला आहे. फर्स्ट लार्ज युनिट विल बी ऑफर्ड टू 1.25 मेगावॅट इन USA in 1943. That is the before the independence of the India, that is
before the 1947. In 1943, in Europe, in USA, that is 1.25 megawatt. Means that the just to see that the advances in the wind energy and at abroad and in other foreign countries, it will be developed so before the India. Then the large scale use that is planned all over the world and likely to be constitute the sizable percentage of the टोटल एनर्जी कन्झम्पशन आणि भविष्यामध्ये याच्याही पेक्षा मोठेच्या मोठे एनर्जी कन्झम्पशनचे प्लांट जे आहेत विंड एनर्जीचे इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्शन करायचे जे प्लांट आहेत ते प्लांट सुद्धा भविष्यामध्ये काय होतील असे सुरू होतील. That is wind energy quantum throughout the wind energy, the abundable, useful wind energy, a small, and it is varies from place to place and time to time. We know that the wind velocity will be varies from place to place, time to time, and it will be seasonable. We know that at the top of the mountain, at the top of the hill, the wind velocity and wind speed will be very very high. At the same time in the village and at the same time at the urban area, that is the wind velocity will be very very less. It means that but for working the wind turbine sufficient amount of the wind input wind energy is needed, and availability of the wind energy of a proper sufficient amount is a major hurdle in conversion of the wind energy into electrical one. The quantum of the wind energy available at a particular place will decide suitably of that place installation of the windmills and wind farm. म्हणजे ज्या प्लेस वरती ज्या ठिकाणी आपल्याला विंड मिल्स किंवा विंड फार्म्स क्रिएट करायचे आहेत अशा ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा मॉनिटर करावं लागतं. त्या ठिकाणी त्या प्लेसला त्या टेम्परेचरला त्या उंचीवर प्रत्येक वेळी प्रत्येक दिवशी प्रत्येक तासाला प्रत्येक मिनिटाला व्हेलॉसिटी ऑफ द विंड काय आहे हे आपल्याला महिन्यातले 30 दिवस नव्हे, वर्षातले 12 महिने, 12 महिन्यातले प्रत्येक महिन्याचे दिवस आणि दिवसाचे प्रत्येक तास, तासाचे प्रत्येक मिनिटला आपल्याला ते मॉनिटर करावं लागतं. अँड इफ द विंड स्पीड इज प्रॉपर to convert the electrical energy, it is about the 25 kilometer per second or meter per second. असं जर स्पीड असेल म्हणजे 25 मीटर पर सेकंड जर स्पीड असेल तर then we can able to fabricate or we can able to design the wind farm on that place. See here, thus the wind quantum is the major factor in conversion of the, means that we have to take the data of the wind quanta or the wind quantum that will be present at that place first. That is the wind energy. Wind energy quantum is a major factor in conversion of the wind energy to electrical energy, and wind energy quantum available at present can be summarized as follows. See here, the velocity V. First, number one, very very important, wind quanta. And wind quanta कसा आहे बघा, that is the velocity V of the wind decided the power of the wind, and the wind power or the power of wind turbine P is proportional to the velocity of the wind or the cube of velocity of the wind. That is the power of conversion of the wind into electrical energy. It will be proportional, that is the power is directly proportional to cube of the wind. Cube of the V is the velocity of the wind or the incoming velocity of the wind, and the power of the wind which is to be converted into the electrical energy, it is directly proportional to cube of the velocity, and hence it should have proper velocity. That is second, that is the wind velocity below 5 meter per second. Below 5 meter per second is not used, and above the 25 meter per second is not suitable for the wind turbine. If the wind velocity is below the 5 meter per second, the wind turbine will not proper, they will not rotate with the proper velocity, and if they are not rotated with the proper velocity, then conversion of the
wind power into wind velocity will not appear. And if the wind velocity is greater than the 25 meter per second, then if the high wind will be passed through the windmill, it will be the wind turbine will be rotate with the high speed, and due to that they will be bended, they will be destroyed, they will be the wind will be damaging the profile of the windmill. Means that जर जास्त स्पीडी विंड असेल तर त्याची पाती जी आहेत फिरणारी विंड मिलची ती वाकण्याची शक्यता असते. त्यामुळं वादळामध्ये आपल्याला विंड मोठा आहे म्हणून त्याची जास्त पॉवर क्रिएट करता येत नाही. अशा वेळेला विंड जनरेशनचं म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये जनरेशन जे विंड एनर्जीचं होतं ते बंद करावं लागतं. कारण जर हाय स्पीडमध्ये फिरायला लागले तर त्याच हाय स्पीडमध्ये टर्बाईनचं रोटेशन फिरतं आणि मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ते जो काही शाफ्ट रोटेट होतो तो हाय स्पीडनं रोटेट होतो आणि तिथं मग आपल्याला हाय स्पीडमुळे टेम्परेचर क्रिएट होतं आणि टेम्परेचर इतकं क्रिएट होतं की ते सगळे शाफ्ट मेल्ट होतात. म्हणजे टोटल विंड मिल डॅमेज होण्याची शक्यता असते हाय स्पीडमध्ये. म्हणजे आपल्याला हाय स्पीड चालत नाही, लो स्पीड चालत नाही, पर्टिक्युलर स्पीड पाहिजे. 5 मीटर पर सेकंद पेक्षा जास्त आणि 25 मीटर पर सेकंद पेक्षा कमी स्पीड असेल तरच आपल्याला विंड एनर्जीचं इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये रूपांतर करता येतं. आणि हे रूपांतर आपल्याला काय होतं, सेन्सिटिव्ह असतं. व्हेरी हाय स्पीड, व्हेरी लार्ज टर्बाईन रोटर आर रिक्वायर्ड, व्हेरी हाय स्पीड ट्रेस ऑन टर्बाईन ब्लेड and shaft become high, and the average wind speed is the 10 meter per second is the suitable. Suitable is greater than 5, that is the 10, and less than 25, that is the 10. 10 is the proper speed, generalized proper speed to convert the high wind velocity or the high wind power to the electrical energy. And if such a wind velocity is available, wind speed is available, then at that place, at that situation, one can able to design the wind farm or the wind mill to generate the wind power to the electrical power one. Again, third, that is planetary wind have a velocity near the ground surface due to the obstruction of the building, trees, hills, etc. This velocity increases and increase of the height z from the ground surface, and for the power law, that is V is directly z raised to power alpha, where alpha is the power law index, and measures show that the power law is valid up to the height f is the 100 to 150 meter, and the value of the range is 0.1 to the 0.4, and the value of the V is depend upon the nature of the certain other parameter. We know that the wind near the surface of the earth is very slow. It has very low speed because due to the building, due to the houses, due to the trees, due to the other obstruction which was built by the human being, the speed of the wind will be obstructed and the speed of the wind become less. And if in urban area, in an area where there is the mountain is present, trees are present, and houses and the buildings are to be present, if we grow from increasing height from the earth surface to up to increasing height, then the wind velocity will be increases. We know that at the time with the playing with the kite, that is ज्यावेळेला आपण पतंग उडवतो त्यावेळेला लक्षात येतं हा पतंग काही उंचीवर जाईपर्यंतच आपल्याला त्रास होतो. एकदा का एका ठराविक उंचीवर गेला की त्या उंचीपासून वरती वाऱ्याची व्हेलॉसिटी ही जवळजवळ एक समान असते आणि त्या उंचीवरती मग पतंगाला उडवायला आपल्याला फारसा प्रॉब्लेम होत नाहीये. पण ठराविक उंचीवर जोपर्यंत पतंग जात नाही तोपर्यंत आपल्याला तो उडवायला त्रास होतो. अगदी तसंच आहे, जसं जसं जमिनीच्या जवळ येऊ तसं बिल्डिंग आणि त्याचबरोबर डोंगर, दऱ्या, झाडी याच्यामुळं विंड व्हेलॉसिटी ही कमी राहते आणि आपण ठराविक उंचीच्या वरती गेलो की विंड व्हेलॉसिटी ही जास्त राहते. आणखीन त्याच्या पुढे गेलो तर आपल्याला विंड व्हेलॉसिटी
ही आपल्याला स्टेबल मिळते. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल सांगा, आपल्याला माहित असेल ती तेवढ्या उंचीवर नेऊन आपल्याला विंड टर्बाईन बसवावं लागेल. आणि मग अशा अर्बन एरियामध्ये आपण त्या उंचीवर जायचं म्हणलं तर 300-350 फुटावर जावं लागतं. 300-350 400 फुटावर जावं लागतं. म्हणजे आपल्याला माहित आहे, म्हणजे तेवढ्या उंच आपल्याला काय घ्यावं लागेल, तो टॉवर घ्यावा लागेल, तो विंड मिलचा टॉवर तेवढा उंच घ्यावा लागेल. आणि तेवढा उंच टॉवर घेतला की मग त्याचा खर्च वाढतो. आणि तेवढ्या उंचीवरती जर पुन्हा वाऱ्याची दिशा एखाद्या वेळेला वादळ झालं, वादळी पाऊस झाला, तर अशा वेळेला तो सगळ्याच्या सगळा टॉवर डॅमेज होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे इथे एक लॉ आहे, V is directly proportional to Z raised to alpha, and where the alpha is the distance of that windmill or the wind tower from the earth. आणि या नियमानुसार असं सांगितलेलं आहे, जवळजवळ 100 ते 150 मीटर, म्हणजे 150-100 मीटर म्हणजे 300 फूट, आणि 150 मीटर म्हणजे जवळजवळ 450 फूट आहे. एवढ्याच डिस्टन्स वरती आपण टॉवर आपण उंच लावू शकतो. त्याच्यापेक्षा जास्त उंचीचे टॉवर जर लावले तर त्या टॉवरचं नुकसान ही वाऱ्याची व्हिलॉसिटी वाढली की होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अल्फा इज इक्वल टू ओनली 0.1 to 0.4 हीच व्हॅल्यू फार महत्वाची आहे मित्रांनो. Then fourth, wind velocity have low near city, forest area, tall building. Therefore, the wind farm will be located in this way area जिथं आपल्याला विंड स्पीड कमी आहे, अशा ठिकाणी आपण विंड फार्म फॅब्रिकेट करायचे. आणि जिथं विंडची व्हिलॉसिटी जास्त आहे अशा ठिकाणी आपण विंड मिल्स काय करायच्या, फॉर्म करायच्या. 5 wind some wind energy data get idea about the quantum of the wind energy available and its unavailable portion all over the world. That is the India position is very nice. That is the, we know that in map of the India there is the seashore from 3 side, and on that 3 seashore the wind speed is very high, and at that place one can able to form the wind farm and the wind mills. The sixth, the total wind energy over the earth is 16.7 into 10 raised to 12 megawatt per year, and the wind over the land area is equal to 1.67 into 10 raised to 12 megawatt hour per year. That is 10% of the total energy of India. The usable energy in the world is the 0.001 into 10 raised to 12 megawatt per year, and only 0.06 of the wind energy will be available on the land area, that will be the usable. मित्रांनो, एवढी मोठी यूज विंड एनर्जी जगाच्या पाठीवर प्रेझेंट आहे. अबाउट दी 16.7 into 10 raised to 12 मेगावॅट आवर पर इयर आहे. पण याच्यापेक्षा फक्त 0.01 10 raised to 12 मेगावॅट इयर पर इयरच आपण यूज करू शकतोय. आणि सध्या तो रेट आपण 0.6 वरती नेतोय. टेबल आहे, खाली दिलेलं टेबल आहे. that is the wind table gives the wind energy data of the world and India, and this table shows that the wind energy available over the land surface, about the 10% of wind energy over the earth, and the further is the wide scope of installation of the wind farm in India. Measurement of the wind speed शब्द आहे तो, speed have been made over the India at various station. आपल्याला व्हेरियस स्टेशनला हे वेगवेगळ्या पद्धतीचं आपल्याला स्पीड दिसतं. अँड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर द असेसमेंट वेअर द सुटेबल over the place where that will be locating the wind energy. That is the total wind energy over the earth है 16.7 into 10 raised to 12 megawatt hour per year. Wind energy in land area है 1.67 into 10 raised to 12. Usable wind energy सध्या है 0.01 into 10 raised to 12. Usable wind energy in India, that is 175 into 10 raised to 6 megawatt hour per year. It is very low. Potential of the wind energy power plant installation capacity जवळजवळ 20,000 मेगावॅटचेच आपण पॉवर प्लांट इथं काय करू शकतोय, इन्स्टॉल करू शकतोय. अगेन
Again the potential that will be here, here will be the passage. Again the present installation capacity 2005 ला आपण जवळ किती करतोय बघा, जवळ मित्रांनो आपण 7000 मेगावॅट 2005 आहे आणि आता आपण 2020 मध्ये आहे. 20 चा जर डेटा बघितला तर किमान हे 7000 च 7 लाख मेगावॅट मध्ये गेलं असेल आणि हळूहळू हा स्कोप आहे तो वाढतोय आणि हा कुठपर्यंत जातोय बघा. इन इंडिया, केरला, इंदोर, in India, that is the Kandla, Indore is the most suitable place for the locating the wind machine, and about 1000 kilowatt meters square consider the suitable and here there is the many such area along the west and east coast as well as the Deccan Plateau, which is the suitable for the wind machine. अशा पद्धतीची ही विंड एरिया किंवा विंड capacity along the India, it will be shown in this table. Again 1.12, that is wind power density, how the wind power density will be available in India, it will be shown here. That is the wind power density, that is the power density, that is the wind power density. It will be denoted by the letter PW, and it's nothing but the wind energy per unit time per unit area perpendicular to wind direction at a given place and at a given time and given temperature. What is the wind power density? Wind power density nothing but the wind energy per unit area per unit time per unit perpendicular to the wind direction at a given place and at a given time and given temperature, and it is directly proportional to cube of a wind velocity or the wind speed v. That is wind power, E divided by A minus S, that is E is the A is the area swept by the meter square, area swept. Again P power is the directly proportional to V cube. Again हे proportionality constant काढून टाका म्हणजे इथं constant येईल P is equal to K cube of V cube of velocity. Here K is the conversion factor having the SI unit आहे त्याचं, that is the wind power आहे, and wind power it will be second आहे, wind second cube divided by meter raised to 5, and K is equal to इथं K ची व्हॅल्यू आहे, K is equal to PW divided by V cube is equal to 0.6386, that is the watt second cube divided by M5, that is 5 raised to 5, that is the PW is equal to इथं put up केलं, that is the 0.6386 V cube that is the velocity cube. And when the wind energy fall on the blades of the turbine, we know that is the blade of the turbine. Turbine are to be moving, and that blades of the turbine and the area of the shaft, जे सर्कल म्हणजे आपला सिलिंग फॅन फिरल्यानंतर जे साइडला सर्कल दिसतंय, that is the area swept by the blade, and that area swept by the blade and the wind turbine to generate the electrical energy. And further from above equation, the graph of the P omega, that is PW, and the wind energy V when its nature is shown in following figure, and that wind velocity and wind power density ची कॅरेक्टरिस्टिक जरा बघा कसा ग्राफ आहे बघा, याच्यामध्ये विंड एनर्जीची कॅरेक्टरिस्टिक दाखवलेली आहे. दिस इज द विंड वेलॉसिटी अँड विंड पॉवर डेन्सिटी. जशी जशी विंड वेलॉसिटी वाढत जाते एक्सपोनेन्शियली, तशी इथं विंड वेलॉसिटी जशी वाढत जाते तशी त्याची पॉवर वाढत जाते. पॉवर ऑफ विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही ऑफ क्यूब. जशी व्ही रेज टू क्यूब आहे म्हणजे विंड वेलॉसिटीची पॉवर, विंड वेलॉसिटी जशी वाढत जाते एक्सपोनेन्शियली वाढत जाते तशी पॉवर डेन्सिटी पण वाढत जाते. अँड दिस इज कॉल्ड एज द power velocity characteristic of the wind
and according to this characteristic we have to convert the wind velocity into the wind power into the electrical wind power into electrical energy, wind power into electrical energy. This will be shown here. Again, we are going to the graph. That graph will be known as the pH curve. In next topic, this pH curve we have to see. That is the graph of the power of the wind to the power density, and this power and the power density how relate in 1 hour. It will be shown in the next lecture. Okay, friends, only 3 minutes are remaining. Please submit your attendance in chat box. I am stopping here sharing. Please submit your attendance in chat box. Again, in this time, if you have any problem, any difficulty in the topic which was learned today, please ask me. Then I can able to give the explanation about the your I can rectify your things. Okay. Okay, friends, please submit your attendance as fast as possible in chat box, and session is open for the discussion. Discussion साठी सेशन ओपन आहे. पूनम, रुपाली, काही प्रॉब्लेम आहे का? आवाज येतो का? नाही सर. आवाज येत नाहीये? येतोय. ओके ओके. आज जरा सकाळ सकाळी सुरुवातीला प्रॉब्लेम झाला. जरासं नेट एवढं काही स्टेबल नव्हतं. नेट स्टेबल नसल्यामुळे पहिल्यांदा जरा तुम्हाला परत एकदा त्यात जॉईन व्हायला लागलं. असं होतं कधी कधी, तर काही अडचण नाहीये. हा, आजच्या लेक्चरमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का मित्रांनो? प्रॉब्लेम असेल तर नेक्स्ट टाइम मी तुम्हाला पुन्हा एकदा ते रेक्टिफाय करेन. काही एनी प्रॉब्लेम? No, sir. ओके ओके.